your side, or are you making? Okay. Yes, sir. I'm starting the recording. Okay. So, as you can see on your screen right now, we are very proud and privileged to announce that we have now launched our Made in India water purifier from Sharp exclusively for Vestige. So this model has got some extra benefits than the previous model. This is capacity wise, it is much better. So we will through this presentation know more about how to take a decision about water purifier for your family. How do we choose the right water purifier? Why is the Sharp water purifier better than others? And at the right corner, right bottom corner of the screen, you can see the MRP, which is 35,500 rupees. The DP is 30,990 now, and the PV is 1033 for the Sharp Vestige water purifier. And the item code for this water purifier is 27013. Over to you, Ashok. Yes, sir. So very good morning, everyone. Sharp ஒரு பெருமிதத்தோட அடுத்ததா இப்ப நம்ம கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நியூ டிசைன்ல ஒரு பெஸ்டான ஒரு வாட்டர் பியூரிஃபையர். இன்ஃபேக்ட் இந்த வாட்டர் பியூரிஃபையர் பொறுத்த வரைக்கும் இது மேட் இன் இந்தியா. ஸோ இங்கேயே நம்மளுடைய கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சூட்டபிளாக வந்து ஒரு வாட்டர் பியூரிஃபையர் வந்து இப்போ நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் இதில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இதுக்கு மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற வாட்டர் பியூரிஃபையர் விட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கு. இதோட வாட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டி இதுவுமே வந்து அதிகமாக இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த பிரசன்டேஷன் மூலமாக இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பியூரிஃபையர்ஸை விட நம்மளுடைய வாட்டர் பியூரிஃபையர் எந்த அளவுக்கு பெட்டரா இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதோட பிரைசிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எம்ஆர்பி வந்து 35,500, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பிரைஸ் வந்து 30,990 and 1033 PV இதுல இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராடக்டோட கோட் வந்து 27013. Over to you, sir. Very good. Thank you, Ashok. So we move to the next slide. As you can see here, we are talking about the various types of impurities that are found in our source water. If we talk about the source water, what exactly is the source water? There are two types of source water. One is which is delivered from the corporation through certain pipelines to your homes. And the second is when we do the boring of the water purifier, we take the water from under our earth's surface, so which is called the water bed. So there are two types of water. One is taking it from the water bed, underground water, and the second is corporation water. These impurities, there are physical impurities, chemical impurities, and biological impurities. The concentration of these will vary depending on the quality of the water and also depending on the season. Maybe in some season, maybe in rainy season, some impurities are higher. Maybe in winter season, some are higher, or maybe in monsoon season, summer season, it is different. Even locality wise, if you look at Tamil Nadu and Pondicherry, if you look at locality wise, it is a large state with lot of variety of quality of the water. So each and every location, each and every city, each and every home will have a very unique kind of water. So the reason why I am telling you all this is when you are buying an water purifier for your family, it is important that we eliminate most of the impurities from the water. This is important. Elimination of these impurities from the water is important. Over to you, Ashok. Yes. So இன்னைக்கு நம்ம குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வந்து பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா அது ரெண்டு விதமான சோர்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கும். ஒன்று வந்து பொதுவாக கார்பரேஷன் வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பெரிய பெரிய டேங்க்ஸ்ல இருந்து நமக்கு வீட்டில் இருந்து சம்பில் வந்து ரொம்பது இல்லையா, அது வந்து ஒரு கார்பரேஷன் வாட்டர். இன்னொன்று வந்து நிலத்துக்கு கீழே நம்ம போர் போட்டு அந்த போர்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய தண்ணி. இது ரெண்டு விதமான தண்ணி வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம குடிக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது. ஸோ இது எல்லாமே பொறுத்த வரைக்கும் இதுல 3 விதமான ஒரு இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஒன்று பிசிக்கல் இம்பியூரிட்டிஸ், இல்லை கெமிக்கல் இம்பியூரிட்டிஸ், இல்லைன்னா பயாலஜிக்கல் இம்பியூரிட்டிஸ். ஸோ பிசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லும்போது கல், மண், களிமண் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது. கெமிக்கல் அப்படின்னா அந்த தண்ணியில கலக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் சுத்தப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுல பயன்படுத்தக்கூடிய
இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கலாம், குளோரின் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் அதில் இருக்கலாம். மூன்றாவதா கிருமிகள். ஸோ கிருமிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் வந்து பாக்டீரியா இருக்கலாம், இல்லை இது ஒரு பாரசைட்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம். ஸோ இது ஒரு கிருமிகள் அப்படிங்கிறது தண்ணியில் இருக்கக்கூடியது. ஸோ பொதுவாக தமிழ்நாடு ஒரு பெரிய ஸ்டேட், தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி அப்படின்னு எடுக்கும்போது இந்த பெரிய ஸ்டேட்ல ஒரு லொக்காலிட்டியை பொறுத்த வரைக்குமே தண்ணி வந்து மாறுது. அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு தரம் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. இப்போ ஒரு இடத்துல மாறுது, நிலத்துக்கு ஏற்றாற் போல இந்த தண்ணீர் வந்து மாறுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து தண்ணியோட குவாலிட்டி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ சில சீசன்ல வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வெயில் காலத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் சில இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். மழை காலத்தில் சில இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். பனிக்காலத்தில் சில இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்போ சீசன்லையும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன, தண்ணியில எந்த இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து அதிகமாகுது, எது குறையுது அப்படிங்கிறது சீசன் பொறுத்து இருக்கு, லொக்காலிட்டியை பொறுத்து இருக்கு, நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வாட்டரோட சோர்ஸ் வாட்டர் எங்கேருந்து வருதோ அதை பொறுத்துமே எல்லாமே இருக்கு. ஓவர் டு யூ சார். Ashok, there is one request. Actually, Anwar has to go for Friday namaz. Okay. So can we do his part first, the service and pre-installation part first? Anwar has already joined. If you can make him co-host, is it okay for everybody if we do the pre-installation part in the beginning and then we'll continue with our presentation? Fine, sir. No issues, sir. Okay, Anwar, you are the co-host now. So Anwar, you can start from this slide. Anwar, can you hear me? Yes. So Anwar, thank you very much. Yes. You please talk in English and Ashok will translate that in Tamil. Okay. Right. Just a moment, Anwar. So to our entire audience, whoever is listening, so we want to do a special session today. This session is in two parts. One is how is our water purifier better, how you should buy a water purifier, and the second part is what are the things that you should remember before buying or installing the water purifier, and what all expectations are there from you to Sharp, how for effective service. So Anwar Ahmed, who has joined us, so let us first do this session because he has to go for Friday namaz. Thereafter, we will continue with our other presentation. So Ashok, can you do the translation and then Yes, Anwar fine, can continue. So Mr. Anwar Ahmed, இவர் வந்து ஷாம்போட கஸ்டமர் சர்வீஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் எல்லாமே பார்க்குறாரு. அவர் இப்போ நம்ம கூட வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இன்ஃபேக்ட் சின்ஸ் அவர் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போகணும் அப்படிங்கிறதுனால இன்னைக்கு இந்த ட்ரைனிங் வந்து 2 விதமாக நம்ம பிரிச்சிருந்தோம். ஒன்று வந்து நம்மளுடைய வாட்டர் பியூரிஃபையர் எப்படி மற்ற வாட்டர் பியூரிஃபையரோட பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட்டு, அதுக்கான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம பார்க்குறோம். ரெண்டாவது, ஒரு வாட்டர் பியூரிஃபையர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் கவனிக்கணும், ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணிடுறாங்க, வாட்டர் பியூரிஃபையர் வாங்கிடுறாங்க, பட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிற நேரத்தில் சில பிரச்சனைகள்லாம் வருது. அப்போ நம்ம ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட வாட்டர் பியூரிஃபையர் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியும் சரி, இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபையர் வாங்குறதா இருந்தாலுமே சரி, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம முதல்ல கவனத்தில் எடுத்துக்கணும். ஸோ அதை கவனத்தில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபையர் வாங்கினா ஸோ தட் அதில் வரக்கூடிய வேற சில பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம தவிர்க்க முடியும். ஸோ இன்னும் ஷார்ப்போட சர்வீசஸ் வந்து இன்னும் பெட்டரா வந்து அவங்களுக்கு நமக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ ஜாயின் மீ டு வெல்கம் மிஸ்டர் அன்வர் அஹமத் ஃபார் தி செஷன். வி வெல்கம் யூ சார். Yeah, thank you very much. Sure. Thank you to join all of you, and again I'm welcoming you. So the major key points what we have to consider before start using the water purifier, and when we are recommending this water purifier, Sharp Vestige water purifier to anyone, and if you want to purchase, some key points, very few key points you have to mention and you have to keep in mind. The first is the tank height, right? Whenever we are going to install the water purifier, the Sharp Vestige water purifier, even for the new model also, so the minimum tank height is required 15 feet between the overhead tank and your Sharp water purifier. It means suppose you are staying at ground floor and your water tank height on, suppose there is 2-story building, ground first and second, and water tank on second floor, right? Second floor roof. So the total height approximate it will be near about 30 to 35 feet. So in that building there is no issue. The height is 35 feet, and if I am installing the water purifier on the height of 5 feet, so the height what the water purifier will get it near about 30 to 25 feet.
So there is no issue. If the water purifier is you are installing on the ground floor and the tank is also there is a single floor building, only means only ground floor is there and the water tank on the roof, so the total height is near about 13 feet. And when we are installing the water purifier on the 5-foot height, so the actual tank actual height will, the water pressure will get only 8 feet. So in that case there will be an issue, right? So what we are recommending, if the tank height is not 15 feet, we are recommending to add one accessories to improve the water pressure, right? To increase the water pressure, because the minimum water pressure is required 0.3 kg. So you have to keep in your mind, this is very, very important point. The minimum tank height is required 15 feet. If it is not available at the site when where we are going to install and where you are recommending this water purifier, then additional booster pump is required to get the tank height, right? So this is clear. We need 15 feet minimum, 15 feet to install the water purifier. Okay, shall we move to you, Ashok? I'll translate. Yes, please. So first point, நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபையர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபையர் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருந்து வீட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஓவர் ஹெட் டேங்க், ஏன்னா அங்கேருந்து நமக்கு வந்து தண்ணி வீடு ஃபுல்லா பைப் லைன்ஸ் மூலமா எல்லாமே வரக்கூடியது. ஸோ இந்த ஹைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக வந்து 15 ஃபீட் மினிமம் வந்து 15 அடியாவது அந்த ஹைட் வந்து இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த வாட்டரோட ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக வர ஆரம்பிக்கும். சப்போஸ் வந்து இப்போ சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அபார்ட்மெண்ட் கல்ச்சர் அப்படின்னு நிறைய இடத்துல இருக்கு. அப்போ அந்த அபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்டு, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக ஒரு 30-35 அடி ஹைட் இருக்கும். அப்போ ஒரு 35 அடி ஹைட் இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை, வாட்டரோட ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மலாக இருக்கும். அப்போ வந்து வாட்டர் பியூரிஃபையரோட ஃபங்க்ஷனிங்ல எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வந்து இருக்காது. ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்போ இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸ் இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸ்ல வந்து ஓவர் டேங்க் மேலே வச்சிருக்காங்க. அப்போ அந்த ஓவர் டேங்க்ல இருந்து ஜென்ரலாக ஒரு 13 அடி இருக்கும். அந்த 13 அடி அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெஷர் வந்து அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்ததுன்னா, வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில நம்ம பண்ண வேண்டியதுன்னா, அதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு சின்ன பூஸ்டர் பம்ப் மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்து அடிஷனலாக நம்ம போடுறதுனால அந்த ப்ரெஷர் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளுடைய வாட்டர் பியூரிஃபையர் வந்து ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிறதுக்கு வந்து வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து மினிமம் வந்து 0.3 kgs வந்து இருக்கணும், வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும். இந்த ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகும்போது இதோட ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் இருக்கும். இல்லை ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அவுட்புட் வாட்டர்ல வந்து அது ஏதாவது கொஞ்சம் கம்மியாகலாம், ஆர் இதோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து டோட்டலாக தான் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபையர் வைக்கக்கூடிய இடம், இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருந்து ஓவர் டேங்க்ல குறைஞ்சது 15 அடி இருக்கு. Sir, what about the maximum height it can go, sir, or any height is acceptable? Sorry. No. Maximum height 75 maximum height there is no issue. Actually maximum height up to 4 kg this water purifier will work properly, right? 4 kg means 75 feet height. 75 feet height of the tank from the water purifier. So it is going near about 7 story, right? 7th floor. If more than 7th floor, but nowadays what the most of the builders company are doing, they are already installing the PRV, pressure reducing valve, because otherwise their plumbing items will also get defected, right? Due to high pressure. So in the new multi-story building, if the height of the building is more than 75 feet, they are already installing the PRV in the main line, in the water main line, supply line. So there is no issue. So the height means is if it is maximum more than 75, there is no issue. It can be covered. If there is no PRV, then it is available. PRV is available with the plumbing show, any plumbing show. It is a mechanical part, very small part. So it will be installed before the water purifier, and that will work. So the more height is not an issue. Less height is the issue. Right, sir. ஸோ 15 அடி வந்து குறைஞ்சது இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அதே போல வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜென்ரலா வந்து 75 அடி வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கணும். பொதுவாக கொஞ்சம் ஹை ஸ்டோரி பில்டிங், இப்போ 75 அடி இருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு அபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம். பட் அதை தாண்டி இப்போ இன்னும் ஹைட்டா வந்து அபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா, ஏற்கனவே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடிய டைம்ல இப்போ ஒரு 10 மாடி இருக்கு, 12 மாடி இருக்கு அப்படின்னா
அப்போ அவங்களே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, முன்னாடியே வந்து ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை அவங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா அதை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பிளம்பிங் ஒர்க்குமே வந்து அதிக ப்ரெஷர் இருந்தாலும் அதுவுமே பாதிக்கும். ஸோ ஜென்ரலா வந்து அந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பிஆர்வி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு பில்டிங்ல வந்து பிஆர்வி பண்ணல, இந்த ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கான வால்வு வந்து கிடையாது, ஆனா பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா, அப்ப அடிஷனலா நம்ம இந்த வாட்டர் பியூரிஃபையருக்கு முன்னாடி வாட்டர் பியூரிஃபையருக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெஷர் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ கரெக்டான ப்ரெஷர் வந்து வாட்டர் பியூரிஃபையருக்குள்ள இந்த வாட்டர் வந்து உள்ள போக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஹைட்டு அதிகமாக இருக்கிறதுனால பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா ஹைட் வந்து குறைவாக இருந்தா 15 அடிக்கு கீழே இருந்தா தான் வாட்டர் பியூரிஃபையர் யூசேஜ்ல வந்து சில சிக்கல்கள் வரலாம். ஸோ நம்ம மனசுல வச்சுக்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், வாட்டர் பியூரிஃபையருக்கும் ஓவர் டேங்குக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹைட்டு மினிமம் 15 ஃபீட் அதுல இருக்கும். Over to you, sir. Right. So this is the detail of the our Sharp call center. What we have to do, what means if suppose any installation has to be done, any service call you have to log in with Sharp. So what you have to, for the new model, even for the old model, right? WJ400W, what we have already installed, and the old model, WJ400W, and for the new model also, this WJ-R515E-8, what we are starting now. So for the both model, what you have to do, you have to log a call, either installation call or either service call, in the given call center number 1800-419-4322. So please save this number, because earlier the number was different, right? The earlier number was different, so some people have already saved the Sharp toll-free number, so that number has been changed. So please delete the old number and save this number only, 1800-419-4322. You have to log the call for the installation, for the service, for the new model, for the old model. All kind of calls you will log the call for the filter replacement, for the preventive maintenance, for the AMC, any kind of call you want to take service, take installation. Just log a call on the given number. We will provide the service through our service authorized service partners, right? So please save this number and log a call whenever it is required. Yes, sir. Yes, ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் தமிழ்ல வேணும் மெசேஜ் போட்டுட்டே இருக்கீங்க. சரி, இது டிரான்ஸ்லேஷன் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பொறுமையா கவனிச்சீங்கன்னா, அங்க சார் அங்க பேசுறது வந்து நான் தமிழ்ல வந்து நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல. தமிழ் ஒன்றும் புரியலன்னா உங்களோட ஆடியோ செக் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவர் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் நான் ஒன்று ஒன்றா தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரிங்களா? ரைட். ஸோ இப்போ ஷார்ப்போட கஸ்டமர் சர்வீஸ் நம்பர், அந்த நியூ நம்பர் வந்து டோல் ஃப்ரீ நம்பர் 1800-419-4322. இந்த நியூ நம்பர் இதை சேவ் பண்ணி வச்சுங்க. முன்னாடி இருந்த அந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ் நம்பர் அது தேவையில்லை, அதை டிலீட் பண்ணிடுங்க. இந்த புது நம்பர் 1800-419-4322, இந்த நம்பர் தான் இனிமே வந்து ஃபர்தரா கஸ்டமர் சர்வீஸோட டோல் ஃப்ரீ நம்பர். இது இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணணும்னாலும் சரி, சர்வீஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இருந்தாலும் சரி, இல்லை இது சம்மந்தமான எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் சரி, இது எல்லாமே இந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர் நீங்க கால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதுல இருந்து கிடைக்கும். ஸோ இந்த நம்பரை சேவ் பண்ணி. ஓவர் டு யூ சார். Yes, thank you. Right. So then you know the now you know the call center number, how to log the call for service, for installation, for filter replacement. Now some other conditions, means some other key information what you have to keep in mind and mention and have the reference for these details. Like other than tank height, which is required 15 feet, we already discussed. Some key points are there. So first, the warranty part, 1 year from the date of installation. This is where this you have to take the reference. Like 1 year from the date of installation means when the user will log a call to in the Sharp call center, and the Sharp service authorized service person will visit, install the call and close the call in our system. Right? It means whenever the machine will install, the warranty will start from the date of installation. If you are not taking the installation from the Sharp, what happened? The warranty will start from the date of purchase. So here you will be in loss. So whenever you are purchasing and getting the water purifier, please take installation service from the Sharp.
And then in that case, the warranty will be start from the date of installation. In the warranty period, the all filter, all electrical parts will be covered, all service will be covered free of cost. Filter cartridges, as you all are aware, that that are the consumable parts, so that will be purchased by the customer whenever it is required. TDS range, this WR515V-H new model, for up to 2000 ppm, we can. Anwar, your audio is not clear. Yes. The TDS is maximum TDS is 2000 ppm for this new model. So before the installation, before recommendation, this water purifier, we have to ensure that the site TDS is less than 2000 ppm or up to 2000 ppm, right? Tank height and this second item is TDS. This both information is very important, right? Before the installation, before you are recommending this water purifier, before you buying the water purifier. So TDS 2000 ppm and tank height 15 feet. These are the key points when you are buying and when you are going to install the water purifier. And then next is this model is definitely designed for the domestic purpose, only for domestic purpose, not for commercial application. Commercial application means, like you can say like some restaurants, some hostels, some offices. This water purifier is not designed for the commercial purpose. This is only for domestic purpose, and purely for family purpose, and it can serve up to 60 liters in a day. But anybody cannot use this water purifier for the commercial purpose. So then fourth point is, and purchase replacement filters from Sharp authorized service providers only. So all filter cartridges will be available now with the Sharp authorized service centers only. So to reduce the gap, to provide the solution in a first visit, because when the service engineer will visit with the filters, whenever if the filter is defective, the same time it will be replaced, and your water purifier will start functioning. So you have to not wait 1 day, 2 days, 3 days for the filters, right? And the machine will not stay in the defective mode, because if the machine is lying in the defective mode for the longer period, maybe internal electrical parts get defective, maybe internal other filters may get choked due to scaling. So to fasten the service, now all filter cartridges are available with the Sharp authorized service centers, and you can purchase from there. So these are the price detail, and then the final price detail will be updated with you if any changes. So there are five filters: PP filters 3 to 6 months, CB filter 6 to 8 months, RO membrane up to 24 months, and disruptor filter 8 to 12 months, and external sediment filter, which is the external pre-filter outside the unit. This is 3 to 6 months, and internal one other purification stage is there. That is the UV LED. That is the electrical purification stage. So that life is it is not required to replace in the fixed period, because that is the electrical part, and it works up to 20,000 hours functioning hours. So that is a very, very long life. So these are 5 filters, and it is required replacement in the given rated life, as whenever it is get defective or the life is over, right? And the filter lives depends on the water quality and water uses. If the family size is bigger, then the water filter cartridges life will be less. If the consumption is, you say, like only 10 or 15 liters, then the filter life is higher. If the water quality is not so good, then filter life will be reduced. If the water quality is okay, then filter life will increase. These are the basic information regarding the filter cartridges and their life, and from where you can purchase. That's over to. So point number 1, நம்ம height வந்து முதல்ல நம்ம சொன்னோம் 15 அடி மினிமம் இருக்கணும் அப்படிங்கறது சொல்லிருந்தோம். பாயிண்ட் நம்பர் 2 நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டியதுன்னா,
டேட் ஆஃப் இன்ஸ்டாலேஷன் அதிலிருந்து ஆரம்பிச்சு 1 year வரைக்கும் வாரண்டி கவரேஜ்ல வரும். அகைன் வாரண்டி கவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுல முக்கியமாக சர்வீசஸ், ஒரு டைம் ஏதாவது ஃபில்டர்ஸ் மாற்றணும், இல்லை ஏதாவது queries இருக்கு, அது வந்து செக் பண்றதுக்கு வரணும். அப்போ அந்த 1 year வரைக்கும் அது வந்து ஃப்ரீயா வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது ரெண்டாவது, வாரண்டியில கவர் ஆகக்கூடியது எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ இதுல ஏதாவது ஒரு நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த 1 yearக்குள்ள வாரண்டி பீரியடுக்குள்ள இதை வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் 1 yearக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா சர்வீஸ்லேருந்து பார்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம செப்பரேட்டாக பேமெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம அதை ரெடி பண்ணணும். ஸோ டேட் ஆஃப் இன்ஸ்டலேஷன் தான் மெயினாக வந்து இது அப்ளை ஆகும். இப் சப்போஸ் நீங்கள் வெஸ்டீஜில் வாட்டர் பியூரிஃபையர் வாங்கிட்டு ஷார்ப்போட டோல் ஃப்ரீ நம்பர் மூலமாக அதை இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணல, ஒரு ஷார்ப்போட டெக்னீஷியன்ஸ் மூலமாக இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணல, நீங்களே தனியாக வேற யாராவது கூப்பிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறீங்க, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட்லேருந்து வாரண்டி வந்து அப்ளை ஆகும். இப் சப்போஸ் சில பேர் வந்து வாங்கியிருப்பீங்க, வாங்கிட்டு யாருக்காவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணுவீங்க, மேபி ஒரு 5 months 6 months அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் பண்ண போறீங்க. இப் சப்போஸ் என்ன ஆகும், நீங்கள் த்ரூ ஷார்ப் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னைக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா அன்னிலேருந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கும், அந்த 1 year வாரண்டி அப்படிங்கிறது அப்ளை ஆகுது. பட் இதே நீங்கள் வேற ஏதாவது ஒரு டெக்னீஷியனை வச்சு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னைக்கு வாங்கினீங்களோ அன்னிலேருந்தே இந்த வாரண்டி வந்து கவுண்ட் ஆகும். அதனால ஸோ பெட்டர் ஷார்ப்போட டோல் ஃப்ரீ நம்பரை யூஸ் பண்ணி ஷார்ப்போட டெக்னீஷியன்ஸ் மூலமாக இன்ஸ்டால் பண்றது வந்து எப்போதுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. செகண்ட் பாயிண்ட், நம்ம இன்னொன்று முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தோம், ரெண்டாவது வந்து டிடிஎஸ் லெவல்ஸ். ஸோ இந்த டிடிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த புது மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து 2000 parts per million, ஸோ பிபிஎம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லெவல் வந்து கவரேஜ், மேக்ஸிமம் கவரேஜ் இது ஆகுது. ஸோ 2000. அப்போ நம்ம வந்து முதல்லயே என்ன பண்ணோம், வாட்டர் இப்போ ஏதாவது பிளம்பர் நம்ம கூப்பிட்டு கூட வாட்டரோட டிடிஎஸ் லெவல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதல்லயே செக் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் பியூரிஃபையர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ 2000க்குள்ள இல்ல மேக்சிமம் பார்த்தா 2000 இதுக்குள்ளதான் வந்து நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபையரை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதை தாண்டி இன்னும் அதிகமான டிடிஎஸ் லெவல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபையர் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது. அதனால வாங்கறதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணிங்க. ஹைட்டை ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணீங்க, ரெண்டாவது வந்து எவ்வளோ டிடிஎஸ் லெவல் இருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்க. அந்த ஏரியாவுக்கு அது சூட்டபிளாக இருந்தால் மட்டுமே அது இன்ஸ்டலேஷன் பண்றது நல்லது. அதர்வைஸ் என்ன ஆகும்னா சீக்கிரத்திலேயே வந்து ஃபில்டர் வந்து மாற்றக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனுக்கு வரலாம். அதனால பெட்டர் இந்த 2 பாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரிக்டா நோட் பண்ணிங்க. வாட்டர் பியூரிஃபையர் ஃபில்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வாரண்டியில கவர் ஆகாது. நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்றேன், வாட்டர் பியூரிஃபையர் ஃபில்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வாரண்டியில கவர் ஆகாது. ஏன்னா ஒரு ஏரியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய வாட்டரோட கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து தான் அந்த ஃபில்டரோட லைஃப் அப்படிங்கிறது மாற ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய வாட்டர் பியூரிஃபையர் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஸ்ட்ரிக்டா வந்து டொமஸ்டிக் யூஸ் மட்டும்தான், அதாவது வீட்டு உபயோகத்திற்கு மட்டும் தான். இந்த புது மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 60 லிட்டர் தண்ணி வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ 60 லிட்டர் தண்ணி கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் தான் அப்படின்னா கூட அந்த இடத்துலலாம் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணக்கூடாது. அப்படி அந்த மாதிரி ஏதாவது கமர்ஷியல் பர்பஸ்ல இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணியிருந்தால் அதுல ஏதாவது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண வேண்டி இருந்தால் அகைன் அதுவும் வாரண்டியில கவர் பண்ண மாட்டாங்க. எஸ்பெஷலி ஃபில்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது சீக்கிரமா மாத்துற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம வேற ஆப்ஷனே கிடையாது, நம்ம ரிப்பீட்டடா திரும்ப வாங்குற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் ஏற்படும். அதனால ஒரு வீட்டுக்கு பயன்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வாட்டர் பியூரிஃபையர். ஸோ கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ரிக்டா வந்து அலோவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி வாட்டர் பியூரிஃபையரோட ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஃபில்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே ஷார்ப்போட ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர்ஸ்லேருந்து மட்டும்தான் இது கிடைக்கும். ஸோ ஃபில்டர்ஸ் வெஸ்டீஜ்ல கிடையாது, வெஸ்டீஜ்ல ஃபில்டர்ஸ் வாங்க முடியாது. பழைய மாடலுக்கு உண்டான ஃபில்டர்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அந்த பழைய மாடல் ஃபில்டர்ஸ் நீங்கள் வெஸ்டீஜில் வாங்கும்போது அதற்கு உங்களுக்கு பிவி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். பட் இந்த புது மாடல் ஃபில்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒன்லி த்ரூ ஷார்ப் மட்டும்தான், வெஸ்டீஜில் சேல்ஸுக்கு கிடையாது. ஸோ இதையும் தெளிவாக நோட் பண்ணிங்க. இதில் இருக்கக்கூடியது 5 விதமான ஃபில்டர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் நம்ம பிபி ஃபில்டர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிபி ஃபில்டரோட ஆவரேஜ் லைஃப் எவ்வளோன்னா 3 to 6 மாதம். ரெண்டாவது சிபி ஃபில்டர் கார்பன் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபில்டரோட லைஃப் வந்து 6 to 8 மாசம். மூணாவது ஆர்ஓ மெம்பரேன், இது 24 மாசம் வரைக்கும் இதோட லைஃப் நமக்கு கிடைக்குது. அடுத்ததா டிஸ்ட்ரப்டர் ஃபில்டர், இது 8 to 12 மாதம் வரைக்கும் கிடைக்கும். அதே போல எக்ஸ்டர்னலா இருக்கக்கூடிய செடிமெண்ட் ஃபில்டர், இந்த ப்ரீ ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ப்ரீ ஃபில்டரோட லைஃப் வந்து 3 to 6 மாதம். ஸோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்டா இந்த ஃபில்டரோட லைஃப். அதுக்குண்டான காஸ்டிங் இந்த பக்கத்துல கொடுத்துருக்காங்க. பட் எனிவே இது வந்து இந்த ரேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது அப்டேட் ஆகும்.
ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை பர்ஃபெக்டா என்ன மாதிரியான ரேட்ஸ் இது அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போதைக்கு நம்ம கவனத்துல வச்சுக்க வேண்டியது ஒரு ஃபில்டருக்கு உண்டான லைஃப் எப்படி இருக்குங்கிறது தான். ஸோ ஃபில்டர்ஸ் வாரண்டியில கவர் ஆகாது. ரெண்டாவது ஃபில்டர்ஸ் மாற்றணும் அப்படின்னா அது ஒன்லி த்ரூ ஷார்ப்போட சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் மூலமாக மட்டும்தான் பண்ணணும். ஸோ நார்மலாக என்ன ஆகும், முன்னாடி பழைய மாடல் இருக்கும்போது வந்து பார்ப்பாங்க, ஃபில்டர் போயிடுச்சுன்னு வாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம வெஸ்டீஜில் வாங்கணும். ஸோ வெஸ்டீஜில் வாங்கி திரும்ப அவங்கள கூப்பிடணும், திரும்ப வந்து அவங்க ஃபில்டரை மாற்றணும். அப்போ ஒரு விசிட்டுக்கு 2 விசிட் அவங்க வரணும். அப்போ அந்த ஃபில்டரை மாற்றக்கூடிய டைம்ல இன்கேஸ் ஒரு 10 நாள் 15 நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டிலே ஆகும்போது என்ன ஆகும், இப்போ ஒரு வாட்டர் பியூரிஃபையர் ரன்னிங்லேயே இருக்கும். அப்போ வந்து ஒரு 5 டேஸோ 10 டேஸோ வாட்டர் பியூரிஃபையர் ரன்னிங்ல இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏதாவது சம் எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ், ஏதாவது சம் டேமேஜஸ் இது எதாவது ஆகலாம். அதனால பெட்டர் ஒன்ஸ் நம்ம கால் பண்ணோம்னா ஷார்ப்போட சர்வீஸ் சென்டர்ல இருந்து ஃபில்டர்ஸ் வழியே வருவாங்க. ஸோ என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இம்மீடியட்டா அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு இம்மீடியட்டா அதை ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. So there is one question like they are asking about the hardness of the water. Will there any changes in the hardness of the water? See, actually, Ashok, let me answer this. So it will work up to 2000 ppm, parts per million. So that's the definition. Even if it is hard or what, but TDS limit should be 2000. And Anwar, I hope that answers, Ashok. Fine. Yes, So yes. it is not matter of the hardness. So we mainly look at the TDS. Right, Yes. sir? Yes. So one more request, Anwar. We had discussed about pre-installation visit, right? So Yes. Anwar, can you explain that also? What is a pre-installation visit? What is it required? And how much are the charges for that visit? And also, Anwar, you please tell them how we have improved the service quality in Tamil Nadu and Pondicherry, and that in future there won't be any issue related to delay in service or any other problem. So Anwar, can you cover that, and Ashok will translate that then in Tamil. Right. Okay. The first thing is that we have changed the service process, right? We have changed the service process. Earlier, we are providing service through our Anwar, camera on कर सकते हो क्या? Through our national service provider, right? Earlier, Anwar, we were camera providing... on कर सकते हो क्या? Yes. Ashok, can you spotlight on Anwar while he is explaining this? Yes. Anwar, camera Yes. on कर सकते हो? हाँ कर रहा हूँ. Just a minute. Yeah. So Yes. Ashok, please put spotlight. Is a very important aspect of our presentation. So please listen to this. Right. So earlier we were providing service through our national service provider, right? That was the third party service provider. We are having the national service provider, and then they were having their service partners. Through them, we were providing the service to the end user. But now we have changed the service process entire Tamil Nadu as well as the pan India. We are now providing the service through our direct service partners. We are not going through the third party. We have appointed many service partners in the entire Tamil Nadu as well as the pan India, near about 200 plus. So what is happening now, the call is monitoring and all this software application directly is the ASP is directly in contact with the Sharp. All the payments, everything is monitored by the Sharp. So that's why the service level, service quality, everything is now improved, right? And we have the service partners. Whenever you will log the call, that call will be forwarded to the direct our service Sharp authorized service partners, and they will provide the service. For the new model, there is some change, minor change is there. What is that? We,
we discussed that the maximum TDS is 2000 ppm and the tank height should be minimum 15 feet. These are the two main important key points before installation. We have to know either the site is ready, site is okay, right? Site is okay as per our terms and condition or not. For that, we discussed with the management and head office recommending the water purifier. If we are having the doubt, we are having some means maybe the TDS is maybe higher, and if some cases the tank height is lesser than 15 feet. So we have planned and we have created a system. So now you may log a call, any means member, Vestige member can log a call in our call center, same number 1800-419-4322, and after login for pre-installation site check visit, right? Pre-installation site visit call log. You log a call for pre-installation site visit, and our service engineer will speak, our branch manager will speak to you who have logged the call, and then arrange the visit at the site. For what? To check the TDS, either it is in below 2000 or not, and the tank height is as per our requirement, that is 15 feet or not, right? And the service engineer will visit, take the note, make a report, site check visit report, and then share with the concerned team member. And if site is okay, they will recommend yes, okay to install, and then you will arrange the water purifier and we will install the water purifier, right? If site is not okay, means suppose TDS is higher, maybe sometime tank is not there, or sometime tank is lesser. Generally, if tank height is not okay as per our requirement, then the booster pump is the solution. But for the TDS, we cannot do anything, right? For the tank height, there is a solution, but for the TDS, we cannot do anything. If the TDS is not in our range, in that case, we will make a not okay report. Site is not okay for the water purifier installation. So this is a pre-visit installation. This is the additional means additional process. For the before the installation, you have to log a call and we will check the site. We will talk to you. We will visit and then check the site. If site is okay, then we will make a report and recommend to install. And if not okay, then we will say no, this site is not okay to install. And then now the cost part. For this visit, there is a minor cost, that is 250 rupees. The 250 rupees has to be paid by means the team member who is logging the site visit, pre-installation site visit. They have to pay by cash and by some means online payment process like Paytm, anything, Google Pay, to the service center. If the site is means far away from the city, suppose in Chennai, there is no for entire Chennai, there is no means upcountry charges. But if the site is means suppose more out of the Chennai, means some other city, or some, suppose you say like these are the cities like Chennai, Kovalpatti, Virudhunagar, Cuddalore, Kanyakumari, Salem, Tuticorin, Erode, Puducherry. In these cities, we will cover in these 250 rupees. If the site is other than this area and upcountry area, village area, then some additional charge will be there. The 3 rupees per kilometer, some upcountry charges will be there. They have to pay for the pre-installation site visit. And if if you are assured, if you are already aware, if you have checked, if you have the TDS meter and if you have already checked the TDS is within the range, then there is no issue. Because if you know, if you are aware, then you can simply log the installation code. There is no issue, right? Source water tank height 15 feet, maximum TDS 2000 ppm, and the machine will be used for the domestic purpose. Then there is no issue. If you are aware about the TDS, aware about the site tank height, then you simply log a call, installation call, and we will visit and install. At the time of installation, if the TDS not found, any 3
reason is not okay as per our requirement, then we say, sorry, it cannot be installed. But if you want to check the site through our authorized service partner, then we have given an option to you to log a call and then take this service, pre-installation site visit service, and to ensure that site is okay. And you also not in confusion state, so that you deliver the machine, you purchase the machine, and then we say no, it cannot be installed. Then that time this will be a very big issue, right? So it is better to if you are aware, then there is no issue. If you are having any confusion, you're not aware about the site, then please use this service. This is very useful, right? So for the service part, definitely we have improved, means we have taken many action and improved. And if required, I am assuring you, if required, means installation is a good number, then also we are planning to we will means as per requirement, even if required, we will arrange our own engineer based in Tamil Nadu, and so to take care of the means some escalation and some issues and some technical issue. There will be a company own engineer. We have the manager in charge, but we will also add some engineer. It's based on the call quantity and service quantity. That's all. So one question here, Anwar. So in this city where you mentioned, there is no mention of Trichy. Trichy is a main city. Okay, that also we will add. Sir, in fact, Trichy, Coimbatore, Madurai, these are all Coimbatore, Madurai is also not there. So Ashok will make a suggestion of the major cities. Okay. If you are having any suggestion, please mail me, Ashokji, right? Yes. We will consider, right? So Ashok, can you translate this, because this is a very important aspect? Yes, sir. This is an additional process, Ashokji, to ensure that the site is okay. And if someone is simply you have to make him understood. If someone is assured that site is okay, 2000 TDS, overhead tank is okay, and this is for domestic, then they can log the installation call. If they're having any doubt, then they can log, arrange pre-installation visit, and then go through. So just one request, Ashok. You please include, make a list of the cities, major cities, and send it to Anwar. He will include that in this. Yes, sir. Sure, sir. So Ashok, over to you. Yes, over to you. இன்ஃபேக்ட் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க, இந்த ஹார்ட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஹார்ட்னஸ் இருந்தால் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி ஒன்று கேட்டிருந்தீங்க. இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய இப்போ இந்த வாட்டர் பியூரிஃபையர் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஹார்ட்னஸ் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் கிடையாது, இது டிடிஎஸ் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் ஹார்ட்னஸ் பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டியதில்லை. அந்த 2000 டிடிஎஸ்க்குள்ளே இருந்தால் நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஃபைன். இப்போ சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து லாஸ்ட் டைம் என்னென்னா நம்ம ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் இது கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ அவங்க வருவாங்க, வந்து பார்த்துட்டு அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் அதெல்லாமே வந்து இப்போ நாங்கள் அவங்களுக்கு ஷார்ப்போட மேனேஜ்மெண்ட் கொண்டு போனதில் அதுலேருந்து இன்னும் சூப்பரான ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ரொம்பவே வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் சர்வீஸ் ஆஸ்பெக்டில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்ஃபேக்ட் இது வந்து ஒரு ப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்வீஸ் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஒன்று 2000 பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் டிடிஎஸோட லெவல் மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் இருக்கணும், அதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ரெண்டாவது வந்து டேங்கோட ஹைட், ஓவர் டேங்கோட ஹைட் வந்து குறைஞ்சது 15 அடியாவது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா லாஸ்ட் கேசஸ்ல நம்ம நிறைய ஃபேஸ் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, வாங்கிடுவாங்க, இப்போ இன்சுலேஷன் போகும்போது என்ன ஆகுது, டேங்கோட ஹைட் வந்து கம்மியாக இருந்தது. அப்போ டேங்கோட ஹைட் கம்மியாக இருந்துச்சு, ப்ரெஷர் வரலன்னா வாட்டரோட அவுட்புட் வந்து கம்மியாக வந்தது. இப்போ சில இடத்துல ஒவ்வொரு டேங்க் இல்லாத இடத்துலலாம் கூட வந்து வாட்டர் பியூரிஃபை கொண்டு போய் வித்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி டிடிஎஸ் வந்து ரொம்ப ஹை லெவல் டிடிஎஸ் இருக்கும்போது என்னாச்சு, அப்போ ஃபில்டரை வந்து அடிக்கடி மாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து வந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இது ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு அட்டகாசமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த ப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று முக்கியமாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து வாட்டர் பியூரிஃபையர் வாங்க போறாரு, இப்போ அவர் வந்து அவரோட ஏரியாவில் என்ன லெவலில் இருக்கு, டேங்கோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாது, டிடிஎஸ் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதே இந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இதுக்கு வந்து கால் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு ப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சர்வீஸ் வந்து அவங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ ப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சர்வீஸ் எடுக்கும்போது ஷார்ப்போட டெக்னீஷியன்ஸே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த வாட்டரோட டிடிஎஸ் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஹைட் வந்து அந்த ப்ரெஷர் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரீ இன்ஸ்டலேஷனுங்கிற ஒரு சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு சில சார்ஜஸ் வந்து உண்டு.
ஸோ நார்மலா இதுக்கு வந்து 250 ரூபாய், அதாவது ப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் வர்றவங்களுக்கு 250 ரூபாய் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அதை தவிர இப்போ ரொம்ப தள்ளி இருந்துச்சுன்னா, இப்போ ஒரு மேஜர் சிட்டிஸ், இன்ஃபேக்ட் இதுல ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சிட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதுல வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் சிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அந்த லிஸ்ட் வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்றேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு மேஜர் சிட்டிலேருந்து உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப தூரம் தள்ளி போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, அப்போ வந்து அடிஷ்னலா கிலோமீட்டருக்கு 3 ரூபா அப்படிங்கிறதையும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு உண்டான ஒரு சார்ஜஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னா, இப்போ டிடிஎஸ் லெவலில் எனக்கு பார்க்க தெரியாது, இல்லை புரோக்கலாக வந்து யாரும் ஆள் இல்லை, அப்படி யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு செக் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துல ஷார்ப்போட டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ல இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அதை தாண்டி இல்லை, இப்போ எங்க ஏரியாவில் வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் டிடிஎஸ் லெவல் வந்து 2000க்குள்ள தான் இருக்கு, அதே மாதிரி டேங்கோட ஹைட்டுங்கிறது வந்து 15 அடிக்கு மேலே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ண வேணா, ஸ்ட்ரெயிட் அவே இன்ஸ்டலேஷன் சர்வீஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு வந்து நம்ம கால் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டலேஷன் சர்வீஸ் நம்ம புக் பண்ணோம் அப்படின்னா, லாகின் பண்ணோம் அப்படின்னா, அப்போ அந்த ப்ரொவிஷன் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் இதுல இருந்தது வந்து ஓவர் கம் பண்ணுங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு எஃபர்ட்ல இந்த ப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறதும் த்ரூ ஷார்ப்லேருந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வாங்குறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கலாம் வெதர் அந்த இடத்துல பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு. இப் சப்போஸ் டெக்னீஷியன் வந்து பார்க்குறாரு, வந்து பார்த்துட்டு அங்க டேங்கோட ஹைட்டு அது அட்ஜஸ்டபிளா இருந்தா, இப்போ டேங்கோட ஹைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 15 அடிக்கு வந்து கீழே தான் இருக்கு அப்படின்னா, அதுல வந்து நம்ம பூஸ்டர் பம்ப் போட்டுக்கலாம், இல்ல ரொம்ப ஹைட்டா இருந்தா ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால்வு போட்டுக்கலாம், இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். பட் அதை தாண்டி இன்கேஸ் டிடிஎஸோட லெவல் வந்து 2000க்கு மேல இருந்தால் டெஃபினட்டா வாட்டர் பியூரிஃபையர் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால இன்ஸ்டலேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ தட் ஒரு இடத்துல நம்ம வாங்கிட்டோம், வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபில்டர் அடிக்கடி மாற்ற வேண்டியிருக்கு, இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இதுல வர ஆரம்பிக்குது, இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் டோட்டலாக நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு நம்மளே ஓனா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, அப்போ நம்ம வந்து த்ரூ ஏதாவது ஒரு டெக்னீஷியன் வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு தைரியமா இன்ஸ்டலேஷன் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தா நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சர்வீஸை யூஸ் பண்ணணும்னா தாராளமா ப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சர்வீஸை அதுக்குண்டான காஸ்ட் நம்ம கொடுத்துட்டு அதை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே உங்க ஏரியா உங்களோட வீடு அந்த லொக்காலிட்டி எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தென் நீங்க வாட்டர் பியூரிஃபையர் வெஸ்டீஜ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு தென் இன்ஸ்டலேஷன் கால் வந்து ஷார்ப்புக்கு நீங்க கொடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு அமைப்பா அது இருக்கும். ஸோ தட் நம்ம அன்டுவர்ட் லைக் ஏதோ இப்போ இவ்வளோ காசு கொடுத்து நான் வாங்கிட்டேன் என்னால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு கிட்டத்தட்ட மோர் தேன் 685 மெம்பர்ஸ் நீங்க இருக்கீங்க. ஸோ 685 மெம்பர்ஸ் தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுங்க. நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபையர் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது 2 ஆஸ்பெக்ட் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும். ஒன்று டிடிஎஸ் லெவல், ரெண்டாவது ஹைட். ஸோ ஒவ்வொரு டேங்க்ல இருந்து வாட்டர் பியூரிஃபையர் வைக்கக்கூடிய இந்த சைட்டுக்கு உண்டான ஹைட், இது ரெண்டும் கம்பேட்டபிளா இருந்தால் மட்டும்தான் வாட்டர் பியூரிஃபையரை வாங்கலாம், இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணலாம். இது ரெண்டும் கம்பேட்டபிளா இல்லை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்களே ப்ராப்ளம்ஸை இன்வைட் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் அது நமக்கு ஒரு அன்னெசரியா ஒரு பேர்டனா நமக்கு மாறக்கூடியது. அதனால இது தெளிவா உங்களுக்கு இது இன்னைக்கு பார்க்க முடியாத எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க. இந்த 2 இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நீங்க அவங்களுக்கு புரிய வச்சீங்கன்னா போதும். ஸோ அதை நீங்க பண்ணிட்டீங்கனாலே பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம டோட்டலா அவாய்ட் பண்ண முடியும். இன்ஃபேக்ட் ஷார்ப்போட சர்வீசஸும் இன்னும் வந்து பெட்டரா நமக்கு வந்து அவங்க கொடுக்க முடியும். ஏன்னா இந்த அன்டுவர்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணணும். தேங்க்யூ. ஓவர் டு யூ சார். So, Anwar, I think most of the areas are covered by you. Just, Anwar, I will request one short message from you as to how, what is the response time that we can offer and what is the time for service. The one last thing, then we'll continue with our presentation. Right. The response time is, as I already said, that we have improved the service because we are now providing the direct service through our authorized service partners, Sharp authorized service partners. For the city area, it is 24 hours. For upcountry area, it is 72 hours. And yes, this is for installation as well as for the service. Just one request, Anwar. In case somebody is using old water purifiers and due to some reasons it is not working or there is some dispute, we
request that they should also call our toll-free number, and we will try to solve this them. toll-free number. They have to log a call, and then we will contact to them, and then whatever issues they have, we will try to resolve that amicably. Yes. So Ashok, I would request that you convey this, that whoever is having a water purifier, the previous model, and if they have any service issues, they should also call our toll-free number, and we will try to resolve that also. Fine, sir. If there is a gap because of which the customer is not able to use for some reasons, we can also please convey that. Yes, sir. ஸோ பொதுவாக இப்போ இந்த மேஜர் சிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்டிங் வந்து நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து இப்போ இந்த லிஸ்டிங் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த லிஸ்ட் படி வந்து ஒரு இடத்துல நீங்கள் கால் புக் பண்ணதுலேருந்து 24 மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டலேஷன் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதே அப் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ ஒரு மேஜர் சிட்டிலேருந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ 72 hours வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டலேஷனுக்கு உண்டான டைம் வந்து எடுத்துப்பாங்க. ஸோ டிபெண்ட்ஸ், அது டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த டைம் டியூரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மேஜர் சிட்டிஸாக இருக்கும்போது 24 hours, அண்ட் அப் கண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 72 hours வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம். ரைட். இப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஓல்டு வாட்டர் பியூரிஃபையர்ஸ் அந்த மாடல் வந்து நிறைய பேர் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதுக்குண்டான சர்வீஸ் பண்ணணும், இல்லை ஃபில்டர்ஸ் மாற்றணும், அதுக்கு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதே இந்த 1800-419-4322 இந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஓல்டு மாடலாக இருந்தாலுமே ஷார்ப்போட டைரக்ட் பார்ட்னர்ஸ், ஸோ அவங்க அந்த சர்வீஸுமே அவங்களே வந்து பார்த்துப்பாங்க. ஸோ தாராளமாக ஓல்டு மாடல் நியூ மாடல் ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் இந்த ஒரே டோல் ஃப்ரீ நம்பர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். எஸ் சார். That's it. Thank you. Thank you, Anwar. You can leave this session now. We will continue with our presentation. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Ashok. Okay, thank you. Welcome, sir. Welcome, sir. Thank you. So, I think, Ashok, how our water purifier is better than competition. So I think you can explain directly instead of translation and save time. Then if there is any question specific, then we can take it jointly. Right? Fine, sir. So should I explain the filters or like... No, you can start from this slide that this is a made in India water purifier. Fine, sir. So in fact, last time நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த வாட்டர் பியூரிஃபையர் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அது சைனாலேருந்து நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இம்போர்ட் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம். அப்போ என்னாச்சுன்னா இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் வந்து முதல்ல நம்ம அது கவனிக்கல. அப்போ ஒன்று வந்து இந்த டிடிஎஸ் லெவல் பொறுத்த வரைக்கும் சரி, தென் ஹைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இதில் வந்து நிறைய நம்ம முதல்லயே வந்து நம்ம செக் பண்ணாமல் விட்டதில் கொஞ்சம் அது இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தது. பட் இந்த டைம் இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் டிடிஎஸ் லெவல் ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கே நம்ம ஜென்ரல் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எப்படி இருக்கு, இதெல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் இது இம்ப்ரவைஸ்டு மாடல் வந்து மேட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வாட்டர் பியூரிஃபையர் மாடல் வந்து இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஸோ பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் நம்ம ஒரு அட்வான்டேஜஸ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் தான். பழைய மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 4 ஸ்டேஜ் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஒரு பிபி, சிபி, ஆர்ஓ அண்ட் டிஸ்ட்ரப்டர், இது 4 தான் மெயினாக அதில் இருந்துச்சு. அண்ட் ப்ரீ ஃபில்டர் வந்து நம்ம தனியாக வந்து அதை வாங்கணும். அதுக்கப்புறமா வெஸ்டீஜ்ல இது ப்ரீ ஃபில்டர் ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இந்த நியூ மாடல் பொறுத்த வரைக்குமே இது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா அந்த ப்ரீ செடிமெண்ட் ஃபில்டர். ஸோ ப்ரீ செடிமெண்ட் ஃபில்டர் அப்படிங்கிறது வந்து வாட்டர் பியூரிஃபையருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் சொல்றோம். ஏன்னா தண்ணி இன்லெட் வாட்டர்ல உள்ளுக்குள்ள போகக்கூடிய தண்ணியில இன்னும் பெரிய பெரிய இம்பியூரிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது முதல்ல அந்த ப்ரீ ஃபில்டர்லேயே வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்து ஃபில்டர் ஆயிரும். ஸோ அதுல இருந்து வரக்கூடிய தண்ணி வந்து அடுத்ததா கார்பன் பிளாக். ஸோ இந்த கார்பன் பிளாக் பொறுத்த வரைக்கும் அது தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ், நச்சு பொருள்கள், அந்த கெட்ட ஸ்மெல்லு, கலர், இதெல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்றது அடுத்து கார்பன் பிளாக். ஸோ கார்பன் பிளாக்ல இருந்து அடுத்து வரக்கூடியது பாலிப்ரோப்ளீன் அப்படிங்கிற அந்த மெட்டீரியல்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபில்டர். இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் அந்த மாடல்லையும் நான் அது பிபி ஃபில்டர் பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல என்ன பயன்படுத்துறாங்க அண்ட் நம்ம ஏன் இந்த பிபி ஃபில்டர் பண்றோம், பிபி ஃபில்டர் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் ஏன்னா ஈவன் 5 மைக்ரான்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இது ஃபில்டர் பண்றதுக்கு வந்து இந்த பிபி ஃபில்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கு. அடுத்ததா ஆர்ஓ மெம்பரேன். ஸோ இந்த ஆர்ஓ மெம்பரேன் பொறுத்த வரைக்குமே இன்னைக்கு பெஸ்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய டவ் அப்படிங்கிற இந்த பிராண்ட்ல இந்த ஆர்ஓ மெம்பரேன் ஒரு ஆர்ஓ ஃபில்டர் இது வந்து நம்ம இந்த புது மாடல்ல வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம். ஸோ இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 50%. ஸோ வாட்டர் ரெக்கவரி இருக்கு இல்லைங்களா. இப்போ லாஸ்ட் இதில் நம்ம பார்க்கும்போது 65-35 அப்படிங்கிற மாதிரி ரேஷியோல இருந்தது. ஆனா இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் 50-50 இப்போ 50% வந்து வேஸ்டேஜ் வாட்டர்னா 50
பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு கிளீன் வாட்டரும் கிடைக்கும். அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த வேஸ்டேஜ் வந்து இன்னும் குறையுது. அப்போ வந்து நமக்கு நல்ல தண்ணி வந்து இன்னும் நிறையவே நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது. அதே போல இந்த டிஸ்ட்ரப்டர் டெக்னாலஜி என்னங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம். ஸோ டிஸ்ட்ரப்டர் அப்படிங்கும்போது அது பொதுவா அந்த வாட்டரோட குவாலிட்டி, அந்த டேஸ்ட் இதெல்லாமே இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது. அந்த மெக்கானிசம் என்ன, இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர்ஸ்லயும் நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரப்டர் டெக்னாலஜிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ். இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ மாடல்ஸ்ல இருந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு டெக்னாலஜி, ஷார்ப்போட முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்லக்கூடியதான் இந்த டிஸ்ட்ரப்டர் டெக்னாலஜி. ரைட். இப்போ இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு ஸ்டேஜஸ்லயுமே இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நடக்குது. அது கார்பன் இருக்கலாம், ப்ரீ செடிமெண்ட் இருக்கலாம், பிபி இருக்கலாம், ஆர்ஓ இருக்கலாம், டிஸ்ட்ரப்டர் வரைக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து திரும்ப தனியா நம்ம அதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிருமிகளையோ இல்லை வந்து டஸ்டையோ இதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டி வந்து இருக்காது. பட் இதை தாண்டி ப்ராப்ளம் எங்க வரும்னா அந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல. ஸோ மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு வந்து மற்ற வாட்டர் பியூரிஃபையர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல அது என்ன கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் சரி, எப்படியுமே ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல அந்த தண்ணி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்ச நேரத்துல திரும்ப பாக்டீரியா இந்த வாட்டர்ல வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல ஷார்ப் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த யூவி எல்இடி ஸ்டெரிலைசேஷன் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த யூவி எல்இடி ஸ்டெரிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இப்போ வாட்டர் வந்து ஸ்டோரேஜ் டேங்க்குள்ள இருக்கு இல்லைங்களா, இப்போ இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து 6.2 லிட்டர்ஸ். அப்ப 6.2 லிட்டர்ஸ் தண்ணி அதுக்குள்ள இருக்கு. அப்ப இந்த தண்ணிக்குள்ளேயுமே கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆகலாம், பாக்டீரியா வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம். அப்ப அந்த மாதிரி பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆனாலும் இப்ப இந்த வாட்டரோட கண்டாமினேஷன் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதுல வந்து எல்இடி லேம்ப், அதாவது அல்ட்ரா வயலட் ஸ்டெரிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த அல்ட்ரா வயலட் ஸ்டெரிலைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து வாட்டர்ல ஃபுல்லா ஊடுருவி போகிறதுனால அது உள்ள இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவை கம்ப்ளீட்டா அழிச்சிடும். அப்ப ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் போது இது நமக்கு தேவையில்லை. ஆனா எப்ப நமக்கு தேவை, இப்ப ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் தண்ணி அதுலயே இருக்கு அப்படின்னா அதுல திரும்ப பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப அதை அவாய்ட் பண்ணணும், அந்த பாக்டீரியாவை டோட்டலா அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு பெஸ்டான டெக்னாலஜி. அதுவும் இப்ப நம்ம பயன்படுத்திருக்கிறதுனா எல்இடியில நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்இடி யூஸ் பண்ணும்போது அன்வர் சார் சொன்ன மாதிரி என்ன, அதோட லைஃப் வந்து கிட்டத்தட்ட 20,000 hours, அதோட 20,000 hours அதோட லைஃப் வந்து இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டியது இல்லை. அப்போ கூடுதலான ஒரு அட்வான்டேஜ்னா 100% கிளீன் வாட்டர் வந்து இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ நார்மலா எவ்ரி 2 hours இட்ஸ் 30 minutes நோ சார்? எஸ். ஸோ ஒரு 2 மணி நேரம், இப்போ ஒரு 2 மணி நேரம் இந்த தண்ணி வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா 30 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த எல்இடி யூவி லேம்ப் வந்து எரியுது. அப்போ கம்ப்ளீட்டா அதை ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணக்கூடியது. அப்போ வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவை கம்ப்ளீட்டா அழிக்கக்கூடியது. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய இந்த நியூ மாடல்ல இருக்கக்கூடிய ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்டேஜஸ். ஸோ இதை தாண்டி வரக்கூடிய அவுட்புட் வாட்டர் வந்து நமக்கு 100% கிளீன் வாட்டரா வரக்கூடியது. ஸோ ஒரு யூனிக்கான ஒரு டெக்னாலஜி, அகைன் இது நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு டெக்னாலஜி இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Ashok, I want to add one point. Yes, sir. The purpose of this unique filtration system is one, to ensure highest level of purification and consistency. So our water purifier, the best benefit that our water purifier gives, one is gives purity and maintains purity. So the filters, all the filters which we are using in the water purifier, they are designed for these two purposes: purification and to maintain purification. So whenever the quality of the water will drop, the filter will block itself. It will automatically get blocked so that purification will stop, so that pure water is not compromised. Right. ஸோ நம்மளுடைய இந்த புது மாடலோட டிசைன்ல இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஹையஸ்ட் லெவல் என்ன மேக்சிமம் அதுல வந்து நமக்கு பியூரிஃபை பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி. ஸோ அந்த ஃபில்டரோட அமைப்புங்கிறதே அதே மாதிரி வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ கன்சிஸ்டன்சினா ஒரு டைம் நல்ல வாட்டர், அடுத்த டைம் வந்து கொஞ்சம் அதோட குவாலிட்டி கொஞ்சம் குறையிற மாதிரி, இந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம த்ரூ அவுட் நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபையர் பயன்படுத்துற இந்த த்ரூ அவுட் தி லைஃப் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றோம், ரிப்பீட்டடா 100% கிளீன் வாட்டர் வந்து ஹையஸ்ட் பியூரிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து என்ஷூர் பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரியான ஒரு டிசைன்ல வந்து இது முக்கியமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு ஃபில்டரோட மெயினா அதோட ஒரு தன்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப் சப்போஸ் அந்த இம்பியூரிட்டி அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா அந்தந்த ஃபில்டரை ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை பிளாக் பண்ணிடும்.
ஸோ அது பிளாக் பண்ணிது அப்படின்னா வாட்டர் நமக்கு வராது. அப்போ வாட்டர் வரல அப்படிங்கும்போது அந்த ஃபில்டர் நம்ம திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப எந்த இடத்துலயுமே எந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்டேஜஸ்லயுமே நம்ம எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸ் முதல்ல நம்ம பண்ணல. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் தண்ணி தானே பரவாயில்ல வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம அந்த கன்சிஸ்டன்சி லெவல், ஸோ என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் பியூரிட்டி வாட்டர், பியூரிஃபைடு வாட்டர் நமக்கு கிடைக்குதோ அதே கன்சிஸ்டன்சியை கம்ப்ளீட்டா நம்ம மெயின்டைன் பண்றதையும் என்ஷூர் பண்ணப்பட்ட நியூ மாடல் தான் இந்த மேட் இன் இந்தியா வாட்டர் பியூரிஃபையர். எஸ். And finally, a chart which explains the difference between the two models. Ashok, you can, I think. Yes, sir. Yes, sir. So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறது சைனா அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது ஆல்ரெடி யூஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாடல். இந்தியா அப்படிங்கிறது இந்த நியூ மாடல். இதுல இருக்கக்கூடிய ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பழைய மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் பிபி பாலிப்ரோபிலீன் ஃபில்டர், சிபி ஃபில்டர், ஆர்ஓ அண்ட் ஏஎஃப், இது 4 ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது இருந்தது. பட் இந்த புது மாடலோட இன்னும் மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது இதுல ப்ரீ ஃபில்டர் அதுவுமே சேர்ந்து வந்துருது. ரெண்டாவது பிபிசிபி, ஆர்ஓ, ஏஎஃப் இந்த 4 ஃபில்ட்ரேஷன் தவிர அடிஷனலா யூவி எல்இடி ஸ்டெரிலைசேஷன் இதை கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 100% கிளீன் வாட்டர் வந்து நம்ம கொடுக்கறதுக்கான மெத்தட்ஸ் இது கிட்டத்தட்ட 3-6 விதமான அந்த பியூரிஃபிகேஷன் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் லாஸ்ட் இது நம்ம பார்க்கும்போது வாட்டர் ரெக்கவரியில சைனா மாடல் இருக்கும்போது என்னாச்சு 65%, 35% அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ 65% வந்து வேஸ்டேஜ் வாட்டரும் 35% வந்து பியூரிஃபைடு வாட்டர் வந்து நம்ம கிடைச்சிட்டு இருந்தது. பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த நியூ மாடல்ல மினிமம் 50% வந்து நமக்கு பியூரிஃபைடு வாட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ இன்னும் அதிகமாக நம்ம சுத்தமான தண்ணியை வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதான். டேங்கோட கெப்பாசிட்டி, ஸோ பழைய இதுல வந்து டேங்க் தனியா இருக்கும், அந்த மிஷினுக்குள்ள இல்லாம தனியா வந்து டேங்க் இருந்து டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து 5.3 லிட்டர்ஸ் இருந்தது. இப்போ நியூ மாடலோட கெப்பாசிட்டி வந்து 6.2 லிட்டர்ஸ். இது வந்து இன்பில்ட், ஸோ உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அதுலேயே வாட்டர் அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ், ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே இன்பில்ட்டா உள்ளுக்குள்ளே எல்லாமே நமக்கு வந்துருது. ஸோ டெய்லி ஃபில்ட்ரேஷன் பழைய மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் 40 லிட்டர்ஸ் பர் டே வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தது. இப்போ நியூ மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் கூடுதலாக இன்னொரு 20 லிட்டர்ஸ், ஸோ 60 லிட்டர்ஸ் பர் டே. ஸோ 60 லிட்டர்ஸ் பர் டே நமக்கு நியூ மாடல் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தயவு செஞ்சு கமர்ஷியல் பர்பஸ்ல கொண்டு போகாதீங்க. கமர்ஷியல் பர்பஸ் வந்து 60 லிட்டர்ஸ் கிடைச்சா போறோம் அப்படின்னு நாளைக்கு போனீங்கன்னா அண்ட் ஃபியூச்சர் இதில் கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ இதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம். அதனால வீட்டுக்கு டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த அட்வான்டேஜ். நம்ம 60 லிட்டர்ஸ் இப்போ வீட்டில் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதோ நடக்குது அப்படின்னா இந்த 60 லிட்டர்ஸ் நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். Pump protection, sir, can you highlight on this pump protection? Yeah, actually, you see, in any water purifier, there is water passage also, and there are electronic parts also, and there are filters. So all these 3 things, when it is inside, it has to be isolated properly so that any kind of damage can be reduced. So although we had such kind of electronic protection in our previous model, but in this model, we have improved it. So water path is different, electronics are different, filters are different. So there is a protection and isolation between these 3. So this is an extra protection which is available for in this model, which is not available with any other brand. This is a very unique benefit. Great, sir. ஸோ ஏர்லியர் மாடல்ல பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து இந்த வாட்டர் தண்ணி போகக்கூடிய வழி அது இருக்கும். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸ் இதில் இருக்கும். 3வதா ஃபில்டர்ஸ்க்கு உண்டான ஒரு இது இருக்கும், ஸோ செக்மெண்ட் இருக்கும். இப்போ இந்த 3 செக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாகவே வந்து எல்லாரோட வாட்டர் பியூரிஃபையர்லையுமே இருக்கக்கூடிய விஷயம்தான். அதில் ஆனால் அது ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இது ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர்லிங்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதில் தான் சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம். பட் வேறஸ் இப்போ புது மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியா வந்து செக்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. அப்போ ஒன்னோட ஒன்று அந்த என்ன சொல்றது அதோட இன்டர் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம எல்லாமே கரெக்டா ப்ரீடிஃபைன்டு ஒரு பாத் வந்து தண்ணி போகக்கூடிய பாதையா இருக்கலாம், ஆர் ஃபில்டர்ஸா இருக்கலாம், ஆர் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ இது எதுக்குமே வந்து ஒன்னோட ஒன்று டச் ஆகாம அந்த பம்ப் வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவா ஒர்க் பண்றதுக்கான ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்த டைப் ஆஃப் இந்த பம்புக்குன்னு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான வாட்டர் பியூரிஃபையர்ஸ்லையுமே கிடையாது. இதுவும் யூனிக்கான ஷார்ப்போட முக்கியமான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது ஒரு கூடுதலான ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ அந்த பம்ப் ப்ரொடெக்ட் ஆகிறதுனால இந்த ஃப்ரீக்வெண்டா வரக்கூடிய டேமேஜஸ் ஏற்படாமல் தடுக்க முடியும். அண்ட் அகைன் சைனா மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் அதுல நம்ம கொடுத்த காஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மெயின் யூனிட் வரும்.
அந்த மெயின் யூனிட்ல வந்து ஒரு 4 ஃபில்டர்ஸ், அது கூட ஒரு ஸ்டோரேஜுக்கான ஒரு டேங்க் இருக்கும். ஸோ செப்பரேட்டா ஒரு டேப் வந்து நமக்கு கிடைச்சது. ஸோ இது எல்லாமே இந்த 3 பார்ட்டுமே சேர்ந்தது தான் பழைய மாடல்ல வந்து நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்தது. பட் இப்போ அது ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியா வைக்கணும். இப்போ ஸ்டோரேஜ் டேங்க் தனியா வைக்கணும், யூனிட் தனியா வைக்கணும், அந்த டேப் வந்து நம்ம ஜிங்க்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமா இல்லை ஹேங்கிங்ல வைக்கணுமா, இந்த மாதிரிலாம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருந்தது. பட் வேற இந்த நியூ மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் வெரி வெரி சிம்பிள், ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு யூனிட் தான். ஸோ அந்த யூனிட்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் டேங்க், ஃபில்டர்ஸ், அந்த எல்இடி ஸ்டெரிலைசேஷன் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஒரே ஒரு டேங்க்குள்ள கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே வந்துருது. ஸோ அதே போல பியூரிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பழைய மாடல்ல 1 மணி நேரத்துக்கு 8 லிட்டர் வரைக்கும் மேக்சிமம் சுத்தமான தண்ணி வந்து நம்ம கிடைச்சிட்டு இருந்தது. ஸோ அதுவும் இதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுனால கிட்டத்தட்ட டபுள், ஆல்மோஸ்ட் 15 லிட்டர், 1 மணி நேரத்துக்கு 15 லிட்டர் வந்து புது மாடல்ல நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய. ஃபைன். Ashok, one more point. If somebody is using the previous model, we will continue to provide service for the next 5 years. So 22, 23, 24, 25, 26 till 2026. Till 2027 March, we will continue to provide service for our previous model. So even if you have that model, you don't have to get disheartened that we have launched a new model, but we will continue to provide service and make filters available for the next 5 years. So previous model already வந்து இப்போ நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பீங்க. ப்ரீவியஸ் மாடல் வாங்கிட்டோம், இப்போ புது மாடல் வந்துருச்சு, இப்போ இதுல மாற்ற முடியாது அப்படின்னு நீங்க வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பிகாஸ் ஷாப் பொறுத்த வரைக்கும் another 5 years, இப்போ 2027 மார்ச் வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு மாடலா இருந்தாலும் அதற்குண்டான ஃபில்டர்ஸும் கிடைக்கும், அதற்குண்டான சர்வீஸும் கிடைக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து ஷாப் கம்ப்ளீட்டா அதை வந்து டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க. அதனால ஓல்டு மாடல் இருக்குங்கிறதுக்காக வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதோட யூனிட்டோட ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சர்வீஸ் வந்து கண்டினியூஸா ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் 5 years வரைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்குண்டான சர்வீசஸ் கிடைக்கும், நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எஸ் சார். So we can take questions now, Ashok. Right, sir. But I think there are many things over there in the. Okay, what is the outlet? I'll go from the last, sir. What is the outlet water TDS? So it reduces our water purifier, will reduce the TDS by about 95 to 97%. So output water TDS will be dropped by about 95 to 97%. So inlet water in the output water varudhula 90 to 95% வரைக்கும் TDS level வந்து கம்மியாகும். So water pitcher not available. Okay, not water purifier. So okay, pitcher பத்தி இப்போ இதுல நம்ம பேச வேண்டியது இல்ல. Is there any warranty அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. வாரண்டி yes, 1 year வாரண்டி, டேட் ஆஃப் இன்ஸ்டலேஷன் இதை பத்தி ஏற்கனவே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். த்ரூ ஷார்ப்போட சர்வீஸ் பார்ட்னர்ஸ் மூலமாக நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா டேட் ஆஃப் இன்ஸ்டாலேஷன்ல இருந்து 1 வருஷம் கிடைக்கும். ஆனா நீங்களே ஓனா வந்து இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்ல இருந்து 1 வருஷத்துக்கு உண்டான வாரண்டி பீரியட் இது கவர் ஆகும். அதே மாதிரி வாரண்டி வாட்டர் பியூரிஃபையர் ஃபில்டர்ஸ்க்கு கவர் ஆகாது. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் இதுக்கு மட்டும்தான் வாரண்டி. ஃபில்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபில்டரோட லைஃப்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன். ஸோ ஒரு ஃபில்டரோட லைஃப் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாறு போல நம்ம ஃபில்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஃபில்டர்ஸ் வாரண்டியில கவர் ஆகாது. சூப்பர் டேங்க் ஃபார் ஃபில்டர் நீங்க கேட்கறது புரியல. இஸ் சூப்பர் டேங்க் ஃபார் ஃபில்டர் மீன்ஸ் லைக் இதுக்குள்ளேயே இன்பில்ட்டா வந்து டேங்க் இருக்கு, அதுல 6.2 அதோட ஆக்சுவல் கெபாசிட்டி. So hot and normal water, people are, we are providing only normal water output. Right, so there is a hot and normal water, both option. Okay, so இதுல hot normal water அப்படிங்கிறது கிடையாது, ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான், நார்மல் வாட்டர் மட்டும்தான். Should we have to change the PP filter after mentioned 6 months? Yes, ஒரு ஃபில்டருக்கு உண்டான லைஃப் இருக்கு. அந்த 3 to 6 months, ஆஃப்டர் 6 months இல்ல, இப்போ 3rd month 4th monthலயே உங்களுக்கு PP ஃபில்டர் மாத்தணும் அப்படின்னா நீங்க PP ஃபில்டர் மாத்தணும். அதே மாதிரி தான் ஒரு ஃபில்டருக்கும் கார்பனா இருக்கலாம், ஆர் ஏஎஃப் இருக்கலாம், ஆர்ஓ இருக்கலாம். ப்ரீ ஃபில்டர் வந்து ஜென்ரலா அது 3 to 6 months. ஸோ ஃபில்டரோட ஸ்டேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வாட்டர் வரல அப்படின்னா இமீடியட்டா நீங்க டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கால் பண்ணி ஷார்ப்போட சர்வீஸ் டெக்னீஷியன் வந்து உங்களுக்கு ஃபில்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த ப்ராப்ளம் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணி. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 year. ஸோ ஃபில்டர் வந்து நீங்க காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும். பட் அந்த சர்வீஸ் அட்டன் பண்றாங்க இல்லையா, அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 year ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். வாரண்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து அதற்கு வந்து சார்ஜஸ் வந்து அப்ளிகபிள். Ashok, there is
One question from Harshini Anand. Sir, if corporation water is used, is pre-visit necessary? See, pre-visit is required if you don't know your water TDS, if you don't know the height. If you know the height or the gap between tank and water purifier, and you know the TDS is less than 2000, then pre-visit is not necessary. Right. So hope I think they should have understood. So there is one question from HTC OX line at Yahoo. I don't know what is your name. They are asking what about minerals in this new product? This is a very interesting question. See, I want to tell you that our body requires minerals, proteins, and vitamins. Proteins and vitamins are consumed from the food as well as supplements. Mineral, in case of minerals, water is not the only source of minerals. Please understand this very clearly. Number one, water is not the only source of minerals. Minerals can be also consumed through food as well as supplements. Second, we drink only about 3 to 5 liters a day. Do you think that our body can supply the minerals what is required by the body in 3 to 5 liters? It is impossible. So eventually you have to rely on our food as well as the supplement. So our recommendation, the Sharp Vestige recommendation is that water should be pure. You drink pure and clean water, and the requirement for minerals can be compensated from the food or supplements. But if you rely on minerals in water, then mineral will not come alone. It will come with impurities also. Ashok, can you explain this? Yes, sir. இப்போ நம்ம மினரல்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா, மினரல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல வந்து நம்ம தண்ணியிலேருந்து மினரல்ஸ் கிடைக்கலாம், சாப்பாட்டுலேருந்து கிடைக்கலாம், அது ஈவன் நம்ம தனியாக அந்த சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் எடுத்தோம்னா சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கிடைக்கலாம். இப்போ நார்மலா மினரல்ஸோட தேவை அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 லிட்டர் 4 லிட்டர் வாட்டர் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்றோம்னா, அந்த 3 லிட்டர் 4 லிட்டர் தண்ணியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் மட்டுமே நம்ம ஒரு நாளைக்கு போதுமானதாக இருக்காது. அப்போ அது மட்டும்தான் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ வெஸ்டேஜ்ல எத்தனையோ சப்ளிமெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கும்போது ஈவன் இன்ஃபேக்ட் ஹேண்டியா இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம லான்ச் பண்ண கம்மீஸ் இருக்கு. ஸோ கம்மீஸ்லையுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸ்பைருலினா இருக்கு. ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்க எடுத்துக்கும் பொழுது அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்கூடிய மினரல்ஸ்ங்கிறது அதுல இருந்தே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்போ வாட்டர்ல இருந்து மட்டும்தான் மினரல்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த விதமான ஒரு கட்டாயம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஒருவேளை தண்ணி தான் வந்து சோர்ஸ், மினரல்ஸ் வந்து தண்ணியில இருந்து மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருந்தா அப்ப நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. பட் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இப்போ குடிக்கக்கூடிய தண்ணி அப்படிங்கிறது அது சுத்தமான தண்ணியா இருக்கணுமா இல்ல அது மினரல்ஸ் இருக்கணுமா அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்கணும். இப்ப மினரல்ஸ் மட்டுமே அதுல வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல நிறைய இம்பியூரிட்டிஸும் சேர்ந்து இருக்கும். அப்ப நம்ம குடிக்கிற தண்ணி சுத்தமான தண்ணி கிடையாது, மினரல்ஸ் கிடைக்குது, அசுத்தங்களும் சேர்ந்துதான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். அப்ப நம்ம எது இம்பார்ட்டன்ட்? சுத்தமான தண்ணிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனாலதான் இதுல வரும்போது இதுல இருந்து மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மினரல்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் வந்து இல்லை. So salt water, no. So this is not useful for salt water, right, sir? Up to 2000 TDS, it is applicable for whatever water. Whatever is the impurities, if the TDS is within 2000, there is absolutely no problem in using our water purifiers. Right. So TDS. Ashok, Dr. Zion Raj is asking, tank made of plastic or steel? See, we use environment friendly food grade material. Right. So இதுல வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது இல்ல, இது வந்து என்விரான்மெண்ட், அதாவது சுற்றுப்புற சூழல் கேட்டா போல இருக்கக்கூடிய ஹை கிரேட் ஃபுட் குவாலிட்டி அந்த மெட்டீரியல் அதுதான் வந்து இதுல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. I think any issues from UV light? See, அத UV light பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொன்ன 20,000 hours வந்து அதோட லைஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ 20,000 hours அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஆவரேஜா ஒரு நாளைக்கு 60 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க.
இந்த 60 லிட்டர் வாட்டர் காலி பண்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகுங்கிறது யோசிப்பாரு. அப்ப அந்த 60 லிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து அந்த ஃபில்டர் எவ்வளவு நேரம் அது யூஸ் ஆக போகுது, அந்த வாட்டர் பியூரிஃபையர் வந்து எவ்வளவு நேரம் யூஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்ஃபேக்ட் இதை பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை. முட்டி வலி வருமா அப்படிங்கிறது ஏன் கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியல. வாட்டர்ல முட்டி வலி வருமா தெரியல. So one question was that will there be arthritic pain if you consume water in this? So for that you have to take advice from Ashok. He will give you supplements which can help. I don't know how they are asking these questions. So regarding this 15 feet, I think there is some confusion. We have to tell them that it is the gap required between the tank and water purifier. It is, you cannot count the bends and distance. It is the gap. It is the vertical gap between tank and water purifier. So 15 feet வந்து பைப் பெண்ட் எல்லாம் சேர்க்குமா அப்படின்னு கேக்குறீங்க. பைப் பெண்டுக்கெல்லாம் அப்படி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஜென்ரலா இப்போ ஒரு வீட்டுல இப்போ கீழே கிச்சன் வந்து கீழே இருக்கு, கிச்சன்ல வந்து நம்ம வந்து மாட்ட போறோம் அப்படின்னா அப்ப அதுல இருந்து டேங்க் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் எவ்வளவு இருக்கு, அந்த ஹைட், அந்த டிஸ்டன்ஸ், அதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். நம்ம பைப் வச்சுலாம் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப 15 அடி வந்து மினிமம் அதுல இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கு. சரி, நீங்க பில்லிங் பொறுத்த வரைக்கும் இஎம்ஐ ஆப்ஷன், ஜிஎஸ்டி பிரைஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க பிரான்ச் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. எங்க பில்லிங் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். அண்ட் ஆஸ் சச் இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ங்கிறது வந்து அவைலபிள் கிடையாது. நீங்க கார்டில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கார்டில் நீங்க இஎம்ஐ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் த்ரூ வெஸ்டீஜ் வந்து நம்ம வெஸ்டீஜ்ல இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ பில்லிங் பொறுத்த வரைக்கும் sorry, some people, Ashok, some people are talking about bone density deficiency or calcium deficiency. You must understand that water is not the only source of calcium. If you have any calcium related issue, bone related issue, you can use supplements which Ashok will recommend. They are much better. They will absorb in our body in a much better way than through drinking water. Right. ஸோ நீங்கள் கால்சியமோ இல்லை இந்த மாதிரி மினரல்ஸோட டெஃபிஷியன்சி இதை பற்றி யோசிக்க வேண்டியதில்லை. ஏன்னா அதுதான் நான் சப்ளிமெண்ட்ஸ்க்கான ஒரு ட்ரைனிங் வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டருங்கிறது நம்ம பாடிக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயம், அதுதான். ஸோ அந்த வரைக்கும் நம்ம யோசிச்சாலே போதும். இப்போ இது இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் யோசிக்கிறதுங்கிறது எதனால் அப்படி யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு புரியலை. இதை தாண்டி உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எனக்கு கால் பண்ணலாம். எதனால் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நார்மல் இஷ்யூஸ், மினரல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக போன் டென்சிட்டி குறையும்னு ஒரு இஷ்யூ போட்டிருக்கு. அது உண்மையாது. சரி, நான் மினரல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால போன் டென்சிட்டி குறையுங்கிறதெல்லாம் வந்து அது பாசிபிளே கிடையாது. இப் சப்போஸ் மற்றவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க அவங்க வாட்டரில் மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மேக்ஸிமம் கால்சியம் இருக்குது அப்படின்னு ஒருவேளை கிளைம் பண்ணால் கூட பட் ஸ்டில் எப்படி போன் டென்சிட்டி வந்து குறையும். மறுபடியும் ஒரு மினரல்ஸோட பர்சன்டேஜஸ் எவ்வளோ அதில் கிடைக்குதுங்கிறது எல்லாமே இருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம வந்து மினரல் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டா போன் டென்சிட்டி குறையுங்கலாம் அப்படி நம்ம பிளைண்டா சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ இதுலையுமே சார் there is one question like whether it will be switched on for 24 hours even idle அப்படிங்கிறது. ஸோ நார்மலி இதுல வந்து ஆட்டோ ஸ்டாப். ஸோ shall I explain sir? Yeah, please. இதுல வந்து ஆட்டோ ஸ்டாப் ஒரு மெத்தட் இருக்கு. இஃப் சப்போஸ் இந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து 6.2 லிட்டர்ஸ். ஸோ 6.2 லிட்டர்ஸ் இந்த டேங்க் ஃபில் ஆனோடனே ஆட்டோ ஸ்டாப் மோடுக்கு அது போயிடும். ஸோ வாட்டர் பியூரிஃபையர் ஃபர்தரா வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்காது. பட் இஃப் சப்போஸ் நீங்க திரும்ப அதுலேருந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில், நீங்க ஒரு 1 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் வந்து நீங்க பிடிக்கிறீங்க. அப்போ இந்த ஒரு 1 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் நீங்க தண்ணி பிடிச்ச உடனே என்ன ஆகும்னா திரும்ப மிஷின் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்மளுடைய கன்சம்ஷன் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் டேங்க் ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோ ஸ்டாப் மோடுக்கு வந்து இது போயிடும். அப்போ அந்த ஃபில்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. ஓகே ஃபைன். நீங்க ஃபர்தரா உங்களுக்கு வந்து இது ரிலேட்டடான டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, எனிவேஸ் இந்த மந்த் நான் கொஞ்சம் வாட்டர் பியூரிஃபையர் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து நான் பிளான் பண்றேன். ஒரு செப்பரேட்டாவே நான் ஜூம்ல இதே மாதிரி ஆன்லைன் ட்ரைனிங்ஸ் நான் வந்து பண்றேன். அந்த ட்ரைனிங்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அதுல ஃபர்தரா உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். So I believe sir, I think we shall end the session now. Yeah, there was one question from Unni Krishnan Narayanan. What is the meaning of TDS? Not Unni Krishnan, Bhuvnesh. So TDS is total dissolved solids. So it measures both impurities as well as minerals.
So it cannot, TDS meter cannot tell you in a water how much percentage is impurities, how much percentage is mineral. And there is no water purifier, water filter available right now, which can only give you minerals and not impurities. It can either take away all or it can give you both. So Sharp as a company, Vestige as a company, we are giving you purest water, cleanest water, and minerals can be consumed through other sources. Thank you. Yes. That's I all believe இது from உங்களுக்கு my side. புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். TDSங்கிறது டோட்டல் டிசால்வ்டு சாலிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ஒரு தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல இருக்கக்கூடிய இம்பியூரிட்டிஸ் எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பொறுத்து இந்த டிசால்வ்டு சாலிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஜென்ரலா இது வந்து இப்ப நம்ம ஒரு தண்ணியை எடுத்துட்டு அதுல அந்த TDS லெவல் மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல கரெக்டா எவ்வளவு இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு, எவ்வளவு வந்து மினரல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதுக்குன்னு வேற சில சிஸ்டம் வந்து இருக்கு. ஸோ ஒரு நார்மலா குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில எவ்வளவு விதமான விஷயங்கள் மினரல்ஸோ இம்பியூரிட்டிஸோ இருக்குங்கிறது தான் டோட்டல் டிசால்வ்டு சாலிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஃபைன். ஸோ ஐ பிலீவ் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும். கம்பேர்ட் டு ஓல்டு மாடல்ல இருந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த மாடல் வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு இன்னும் அட்வான்டேஜ், லைக் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய பிராண்ட்ஸை விட இன்னும் எவ்வளவு ஒரு பெட்டரான பிராண்ட் த்ரூ ஷார்ப் எக்ஸ்க்ளூசிவா வெஸ்டீஜுக்காக நம்ம கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு இந்த பிரசன்டேஷன் மூலமா நம்ம புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். எஸ். ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் இன்ஃபேக்ட் மற்ற இடத்துல லான்ச் ஆன போது கூட ஸ்டில் தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம லான்ச் அப்போ பண்ணலை. ஸோ லான்ச் பண்ணலை அப்படின்னா பிகாஸ் இங்கேயுமே நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட் தமிழ்நாடோட டிடிஎஸ் லெவல்ஸ் அண்ட் இதோட ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ட்ரையல்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ட்ரையல்ஸ் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணிட்டு எஸ் இது சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி அப்படின்னதுக்கு அப்புறமாக தான் இன்ஃபேக்ட் நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணோம். ஸோ மசும்தார் சார் ஆல்வேஸ் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஒரு தனி இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. ஹி ஆல்வேஸ் லைக்ஸ் அவர் தமிழ்நாடு ஃபுட் அண்ட் ஹி ஹேஸ் அ பேஷன் ஃபார் தமிழ்நாடு. ஸோ டோன்ட் வெரி, என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே யூ கேன் எனக்கு வந்து கால் பண்ணுங்க. நான் இஃப் அட் ஆல் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதர்வைஸ் நான் சார் கிட்ட பேசிட்டு தென் அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். So thank you so much for giving your valuable time, sir. So it's really a pleasure. Yes, sir. Thank you for sparing time. Certainly, sir. Probably further, if you plan some sessions, I'll check with you. If you're available, then probably if there are any question which I could not answer, then I'll take your advice. Yeah, I think every 15 days we should do at least in the beginning so that problems can be reduced. Sure, sir. Definitely, sir. Thank you so much, sir. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you.